Re lo lebogela go bo lo tlile fane go tla go nna teng mo kokoanong eno ya ditheetso tsa phatlhalatsa. We will ask somebody from the community to say an opening prayer for us. Re tlile go kopa mongwe go tswa mo gare ga lona gore bule. Anyone? A go na le ope? So maybe somewhere here, ne? Emmanuel wa bophelo re a go leboga ga o tlile. A re rapeleng batsadi mo lebitsong la ntate le la morala moya o hallang. Emmanuel wa bophelo re a go leboga go kene le rona mo motlotleng mo kopanong e ya batsadi senatla sa legodimo. Ke letsatsi lono le beile morena re a go leboga. Ke ba baeteledipele ba rona ntate a lokileng. Re tlo ba mamela ka tsebe e dithwete senatla sa legodimo. O ba apese ka matla o ba tlholele sebe ka metlha. Ke na le rona re a gomela. O tlo re etsetse tsotlhe mo lebitsong la Jesu Kriste morena rona. Amen. Please remain standing. Re lebogile thata. Please remain standing for the singing of our national anthem. You may be seated. We are accompanied here by many Testing, yes. So we are accompanied here by many people today. Re tle re patilwe ke batho ba le bantsinyana gompieno fano. You will see in front here with me are the members of parliament. Lo tla bona gore fa pele fano fa ke na le maloko a parlamente representing different political parties. ba ba emetseng makoko a farologaneng a sepolotiki. We are members of the Portfolio Committee on Health. Re maloko a komiti ya portfolio ya tsa boitekanelo. Behind me are the staff who accompany us and support us. Ka fa morago ga me ke na le badiri ba bangwe gape ba le bone ba re patileng.
I will be going through the introductions. Ke tla be ke lo itsise gore ba bangwe ke bo mang, To introduce myself, I'm Dr. Kenneth Jacobs. mme ke go ikitsise gore ke nna mang, ke nna ngaka Kenneth Jacobs. I'm the chairperson of the Portfolio Committee, Ke modulasetulo ba komiti ya portfolio. and I will start this time again on my right without deliberations. Mme ke tla simolola ka fa mojeng go lo itsise ba ke If the tsamayang le bona. members can please introduce themselves. Maloko ano a tla ikitsise ka bo one. Good morning, Dumelang. Eh, It's Dr. Susan Tembekwayo, Member of Parliament of the National Assembly and a member of Portfolio Committee on Health. Thank you. ke nna mme Susan Thembekwayo, ke leloko la kokoana bosetšhaba le leloko la komiti ya portfolio ya tsa boitekanelo. Ke a leboga. Dumelang kgotso. Greetings everyone. Okay, my name is Nhlanhla Xaba, Leina la ka ke Ntlantla Xaba, a member of National Assembly ke leloko la kokoana bosetšhaba of Parliament of South Africa. ya palamente ya Afrika Borwa, I'm the member of this Portfolio Committee of Health, mme ke leloko la komiti eno ya portfolio ya tsa boitekanelo, and I am from Free State. mme ke tswa kwa Foreisetata. Good morning. Madume, My name is Magdalena Duduzile Hlengwa. leina la me ke Magdalena Duduzile Hlengwa, I'm from KZN. ke tswa KZN, I'm a member of parliament ke leloko la palamente and a member of Portfolio Committee of Health. le leloko la komiti ya portfolio ya tsa boitekanelo. Good morning, everybody. Madume mo go lona lotlhe, My name is Philip van Staden. leina la ka ke Philip van Staden, I'm a member of the National Assembly and a member on the Portfolio Committee of Health. ke leloko la kokoana bosetšhaba le la komiti ya portfolio ya tsa boitekanelo. Dumelang, good morning, goeiemorgen. My name is Michelle Clark. I'm a member of the National Assembly of Parliament and represent the Health Committee. And welcome here. Thank you. Leina la ka ke Michelle Clark, ke leloko la kokoana bosetšhaba le la komiti ya portfolio ya tsa boitekanelo. Ke lo amogela ka diatla tsoopedi. Thank you, everyone. With me, we have our unit manager, Mr. Bundy, in the front on the left, my left. Fa pele ga rona fane fa re na le maloko a mangwe gape ba tlileng go nna le rona. We have two committee secretaries, but we have a helper committee secretary, but our committee secretary is Ms. Majalamba. Re na le maloko a eleng bakwaledi ba komiti eno ya rona ba re dirang mmogo le bone fano. The other committee secretary assisting us, Ms. Tia. Go na le yo mongwe gape ke yo le ene ke leloko la komiti ya tsa bokwaledi yo o re thusang. And I'm in the way of the brains behind me here, Ms. Ngubane. And then Our content advisor, our researcher, Mr. Ibrahim, Mr. Rahim. le motlotlegi And the Rahim, other researcher, Mr. Ngabe. and then le Rre Kwabe. Yes, we have Ms. Magubane, Re na le gape Makubane who assists us to get here and everywhere we need to go. And then we have Ms. Ntabeni. yo o tla re thusang fano Also fa ka dilo somewhere tsotlhe tse re tshwanetseng ra di dira, mme gape re na le Ntshabeni. We have from the Minister's Office, his Parliamentary Liaison Officer, Mr. Joe Khatla. And then On my le left. Rre Joe ene o amana le dikarolo tsa dilo tse re tshwanetseng go di dira tse di amanang le office. Chief Director in the National Department of Health, who's leading this. Yo o eteletseng pele jaaka mokaedi mogolo mo lefapheng la rona la tsa Dr. Lynn boitekanelo Moeng. go re thusa go dira tiro e. Your other members, Maloko a mang a kae one, thank you. re a leboga. Then we hoping that there would be somebody from either the district or the council or from the provincial department of health here present. Ne re solofetse gore Local. go ka tswa go na le mongwe fano fa go tswa mo porofenseng gongwe go tswa ko kgaolong kgotsa mo lekgotla go tla gore amogela a o teng. Thank you. Are you? Would you want to say a word or two to welcome us? A no batla go ba a mabedi a mararo.
Thank you. Careful. Good morning, honorable members and protocol observed. Dumelang bagaetsho. Ke dumedisa maloko a tlotlegang le lona lotlhe ba lo leng gone. Okay. I'm coughing. Sorry for the mask, honorable members. I've got a terrible cough. Ke kopa le tla intshwarela ke gotlhola mo go botlhokonyana ke tsentse mask. Lina lame ki Mosela Mukhutswane Kaudi, the Chief Director of Ngaka Modiri Molema District in the Department of Health. Ke nna mokaedi mogolo mo masepaleng wa rona wa Ngaka Modiri Molema yo o ka elang fano fa leina la me ke Mosela Mukhutswane Kaudi. Let me take this opportunity to appreciate the presence of the honorable members Ke rata go tsaya tšhono eno e go lebogela bogone jwa maloko a rona a tlotlegang in Ngaka Modiri Molema in the province of Northwest. mo porofenseng eno ya Bokone Bophirima ya Ngaka Modiri Molema. We are humbled as the residents of Mahikeng. Re itumetse fela thata rona jaaka baagi ba mo Mafikeng. Let me also appreciate the presence of the community members. Mme ebile gape ke lebogela bogone jwa maloko a setšhaba. That's so being important to come and join the honorable members in their appreciation or in the tobacco bill hearing. Ba ba boneng go le botlhokwa gore ba nne teng fano go tla go kopanela mmogo le maloko a rona go tla go tšhotla molaotlhomo o re tleng go bua ka one gompieno. We should appreciate that at least we will be one of the people that have got a word in the bill. Re tshwanetse go itumela ntlha ya gore mongwe le mongwe wa rona o tlile go nna mongwe wa ba ba ileng ba latlhela mafoko a mabedi a mararo mo molaong o tleng go aga molaotlhomo. And appreciate to be chosen as one of the communities that are very important. Ebile re lebogela thata go bo re ile ra nna bangwe ba baagi ba ba ileng ba tlhophiwa gore re tseye karolo mo go seo. We hope that at the end of the session, the honorable members would have achieved their goal or their vision. Re solofela gore kwa bokhutlong ba kokoano eno ya rona maloko a rona a tlotlegang a batla a tla bo a fitlheletse mokgele o ba o tletseng fano. With those few words, I would like to say you are welcomed, honorable members in this district. Ka mafoko a makhutshwane a ke rata go bua jalo ke re maloko a tlotlagalo a mogelesegile mo kgaolong ya rona. And in the Department of Health on behalf of the HOD. Le lefapha la tsa boitekanelo mo boemong jwa wa lefapha la tsa boitekanelo. Including the honorable MEC in his absentia. And then mo boemong jwa ga MEC yo a seyong fano le rona gone jaanong. Thank you very much Ke leboga for the go menagane. opportunity. Re lebogela sebaka seno. Thank you very much, Chief Director, Ms. Mukhutswane. Ra go leboga thata mme Mkhutshwane e le mokaedi mogolo. I just want to inform you that we also have other support services from Parliament present. Ke rata go le bolelela gore gape re na le badiri ba ke monokeng ba bangwe ba ba leng fane go tswa kwa parlamenteng. And other services which are not necessarily from Parliament, so we have language services. Le ditirelo tse dingwe tse tsona di sa tsweng kwa parlamenteng tsa ba ditirelo tsa puo. We have interpretation in Tswana, in English, Afrikaans, isiXhosa, and in sign language. So re tla be re dira tiro ya go toloka ka ka puo ya Setswana, Seesemane, se Afrikaans, se Xhosa mmogo le ka puo ya diatla. We also have a communication section. Mme gape re na le lefapha le lengwe la tsa tlhaeletsano.
who were working with you during the week, providing you with information, and who are here at the tables. Ba tiro ya bona e leng gore tlamela ka tshedimosetso e re e tlhokegang mme ba teng fano mo ditafoleng tse re lentseng mo go tsona. An ICT section, Re na le ya ba ICT we have sound and vision, ba di buela godimo mo go le ba ba gasang ka ditshwantsho tsa TV. and then we have our protection services. Gape re na le ba ditirelo tsa tshireletso. Just to remind you, you can see we're videoing everything, So gopolang gore re tsaya sengwe le sengwe ditshwantsho tsa video that these will be transmitted over the television stations or the parliamentary YouTube streaming services. ditshwantsho tseno tsa rona di ile go gasiwa ka tlhamalalo mo televisioneng le mo kanaleng ya rona ya kwa parlamenteng. So I'm really hoping that we're going to be orderly. So ka jalo ke solofela gore re tle go itshola ka mokgwa o siameng. We will follow the rules as I would give you the rules later after my full introduction. So re tla latelela melao yotlhe e ke tleng go lona ya yona ya ka ha ke tlabe ke simolola matseno a me. Right, so let's go to the Tobacco Products and Electronic Delivery Systems Control Bill. So re fano fa ka molao tlhomo o buang ka dikumo tsa motsoko mmogo le di ikumo tsa teng tsa semokgwa ba se elektroniki. It was introduced in Parliament by the Minister of Health on the 31st of May 2023. Molaotlhomo ona wa tlisiwa fa pele ga palamente ka May 2023. And we required as the National Assembly, according to Section 59(1) of the Constitution, Go ya ka fa go tlhokegang ka gone go ya ka karolo ya 39 ya molaotheo e leng taolo engwe e go laelwang gore e dirwe to facilitate public participation gore re tle go tshwara dikokano tsa thetso phatlalatsa in the lawmaking and other processes. mo go dirweng ga melao le mo dithulaganyong tse dingwe. The intention is to increase access and improve the quality of participation. Boikelelo jwa seno ke go dira gore lona lo tse karolo le go tokafatsa boleng jwa go tsaya karolo mo go seno. We do this through education, consultation, and involvement of the public in the processing of this bill. Mme seno se tla amana le kgang ya go kopa dikgakololano mo go ba ba itseng mmogo le gore re tle re kgone go tlhotlha molaotlhomo ono ha ntse re tswela pele le one. We have completed the same process with the NHI bill, but now this is the first leg. We started in Northwest Province. This is the third public hearing in the Northwest Province, but this is where we're starting with the tobacco bill. Re dirile fela se se tshwanang ka molaotlhomo wa NHI mme jaanong re tshwaragane le ono wa dikumo tsa motsoko o e leng gore ke wa ntlha go dira mo porofenseng ya rona ya Bokone Bophirima mme leno ke legato la boraro re se re tsene mo teng ga porofense ya Bokone Bophirima. You must listen very carefully to the words which are used now. Jaanong ke kopa gore lo reetse ka kelotlhoko mafoko ao ke tleng go a dirisa. I'm going to say the bill seeks to do this. I want you to differentiate between us seeking it and the bill seeking it. Ke tlile go dirisa mafoko a reng boikaelelo jwa molaotlhomo ono ke ga ke tle gore boikaelelo jwa rona ke batla gore lo dire pharologano fa gare ga dipolelo tseo tse pedi. Our work is to process what is brought to Parliament as a portfolio committee and as members of Parliament. Rona tiro ya rona ke go tlhotlha molaotlhomo ono o jaaka maloko a komiti le maloko a parlamente. I hope you understand that one, so I don't hear again that we format things and we write things and we do certain things. We are in the end the ones who process this work. So ke solofela gore lo a utlwisisa gore ga se kganya gore rona go na di dilo tse re di dirang jaaka ha go tle go kaiwe. Rona se re se dirang re ko mo gatleng wa go berekanwa le molaotlhomo ono gore kwa bofelong e be nna o dirang. So there are a couple of things which the bill seeks to do. I'm going to mention them. Ka jalo go na le maikaelelo a le mabedi a se molaotlhomo ono o batla go se fitlhelela ke tlo go le bolelela tsone. It is to repeal the old law or act, which is called the Tobacco Products Control Act. Ke go tlosa molao wa nako e fetileng wa taolo ya dikumo tsa motsoko. In other words, we withdraw it and we bring a new bill which would
become an act. ka mantswe a mangwe go raya gore ra go tlosa molao ono o be re tsaya molaotlhomo re o tsenya fao o one o tla mo o berekela go dira molao o montšha. And that act to be repealed is Act number 83 of 1983. mme molao o re tlileng go tlosa ono o ke molao wa bo number 83 wa ka 1993 And also the 3 amendments which followed. mmogo le dimametlelelo tsa one tse tharo tse di neng tsa dirwa Of 1999, 2007, and 2008. wa ka 1999 le ka 2007 le ka 2008. The intention is to close any loopholes which might exist within the Act of 1983. boikelelo jwa seno ke go tswala kgotsa go fedisa ditlhaelo dipe tse di neng di le teng mo molaong wa ka 1993. Then the bill also aims to bring tobacco legislation in line with international developments. mme se sengwe gape ke gore boikelelo jwa molaotlhomo ono o ke go dira gore ke go laola ditiriso tsa dikumo tsa motsoko gore di tshwane le tsela e go dirwang ka one kwa dinageng tsa boditšhabatšhaba by regulating smoking, ka go laola mokgwa wa go goga the packaging, dipakete tsa motsoko the sale and advertising of tobacco products, go rekiswa ga dikumo tsa motsoko mmogo le go di bapatsa and electronic delivery systems. mmogo le tiriso ya tsa mokgwa wa se elektroniki. There will be a prohibition of smoking in certain areas, go tlile go nna le thibelo ya go gogwa ga motsoko mo mafelong a a rileng such as enclosed public spaces and workplaces, jaaka mafelo a botlhe a pitlaganeng mmogo le mafelo mangwe a kwa ditirong and in a motor vehicle or private enclosed spaces where non-smokers or children are present, mo teng ga koloi kgotsa mo mafelong mangwe a a tswalegileng thata a go nang le batho gongwe ba ba sa sireletsegang jaaka bana in a private dwelling where it forms part of a multi-residential unit, for example, apartments and flats. mo mafelong a tshwanang le a se poraefete a tshwanang le dikago tse batho ba le bantsi ba tshelang jaaka motho a le mongwe mo go tsone jaaka di-flete kgotsa di-apartmente If smoking interferes unreasonably with others. ha e le gore go goga motsoko go kgoreletsana le ditshwanelo tsa ba bangwe. The bill will prohibit all forms of advertising or promotion of tobacco or electronic delivery systems. molaotlhomo ono o tle go baya dithibelo malebana le go papatswa mmogo le thotloetso ya dikumo dingwe tsa motsoko tseo di tla be di ntse di le teng kgotsa di dirwa. The minister will prescribe the packaging and labeling of tobacco products, including health warnings. Tona ke yone e tlileng go tlhalosa gore dipakete tsa tsona di lebege jang le gore go kwalwe melaetsa ya tlhagiso mo go tsone. The bill brings about restrictions of sales of tobacco products, not allowed to sell to children. mme molaotlhomo ono o gape o tlile go baya dithibelo tsa go rekiswa ga dikumo tsa motsoko jaaka go di rekisetsa bana In health establishments, which means a place where people receive health care. le mo mafelong a ditheo tsa pholo tse e leng gore go na le batho mo go tsone ba ba amanang le ntlha eo. It will also prohibit distribution through the postal services, the courier services, or the internet. gape o tla bo o thibela papatso ya tsona ka dilo tse di tshwanang le courier kgotsa ka mafaratlhatlha le ka poso. The minister will appoint a monitoring committee tona e tlile go tlhoma komiti e bayang maemo ano leitlho that will monitor the implementation of tobacco control programs, laws, and enforcement. mme o tlile go baya leitlho mananeo a go laola dikumo tsa motsoko mmogo le tiriso ya tsone. So in conclusion, mme kwa bokhutlong the bill seeks to provide a legal framework for vulnerable groups molaotlhomo ono o batla gore o ne le lenaneo la go sireletsa batho ba ba sa sireletsegang such as children, jaaka bana, pregnant women, basadi ba ba imileng, non-smokers, batho ba ba sa gogeng,
including those who do not smoke e-cigarettes and employees. Go akaretsa le bao ba sa gogeng di sekerete tsa se elektroniki mmogo le badiri. Now let's get to the rest of the work for today. Jaanong a re tsene mo tirong ya letsatsi la gompieno. This has been an introduction of the bill. Seno se e ne e le matseno a molaotlhomo wa rona. I see you've been given documents on the bill. Ke a bona gore lo neilwe dipampiri tsa molaotlhomo ono. We are going to do the following. Se re tleng go se dira ke seno sa latela. We will now take input from the public. Jaanong re tle go reetsa ditshwaelo tsa lona maloko a setšhaba. You will see we have 2 columns Lo tla kgona go bona gore re na le dikarolo tse pedi of our arrangement of seating. tsa baagi ba rona mo lo dutseng teng. People on the left, when I say on the left, it would be my left. So batho ba ba ntse ka fa molemeng e tla be e le ba ba ka fa molemeng wa me. People on the right would be on my right. Me ba ba ntseng ka fa mojeng e tla nna banni ka fa mojeng wa me. I'm going to give each speaker 5 minutes to speak. Ke tlile go naya sebui sengwe le sengwe metsotso e metlhano ya go bua. I'm going to start on my left Me ke tlile go simolola ka fa molemeng wa me. and then take 10 speakers. Ke tlile go How tsaya many we dibui have? tse di 5 lesome. chairs. 5 chairs, 5 speakers. Ke tsaya ba ba tlhano ka fa ka gore go na le ditulo tse tlhano fale. Then I will take 5 speakers on the right when these 5 had completed. Ke be ke tsaya ba ba tlhano ka fa ha ba ba ntlha ba ba tlhano ba sena go fetsa. You will come fill the seats after I indicated to you. Ha ke sena go go supa o tle go nna mo setulong. I will ask you to please introduce yourself. Ke tle go kopa gore o ikitsise gore ke wena mang. Since I indicated that it is televised, please make sure you take off a hat or anything that will obstruct people from seeing your face. and Jaaka who ha you ke ile ka bua go gasiwa ka tlhamalalo mo televisioneng ka jalo re tla go kopa gore o bo o sa rwala sepe mo tlhogong kgotsa o lebega ka tsela nngwe e ka nna ya se ke ya nna ntle ha go tshwantshiwa setshwantsho sa gago. Additionally, we're also allowing for written submissions to be received. Me ebile gape re na le thulaganyo ya gore o ka nna wa tsenya ditshwaelo tsa gago ya nna tse di kwadilweng re na le foromo ya tsone. We have forms here. So diforomo ke tse It will ask the date, the municipality, and the focus area. e tla go batla letlha masepala le lefelo la poso nomoro ya lone e o nnang mo go yone. So focus area will be which part of the bill you'd want to talk about in your written submission. Focus area ke karolo ya molaotlhomo ono o batlang go tlhoma mogopolo wa gago mo gona kgotsa e o batlang go e tlhagisa. It also asks for your name and surname, your address, and your cell number. Gape e tla go batla leina, sefane, address le nomoro ya gago ya cell phone. And then you have 3 options, which are support or not support. And then o tla tshwanela ke gore o bo o tlhalose gore a o dumalana le molaotlhomo ono o kgotsa ga o dumalane le one. Or partial support of the bill. Kgotsa o amogela ka bontlhanngwe. But please also be reminded that there is an advertisement at the moment which was extended to the 4th of September. Gape e la ntlhoka gore go ne go na le papatso e e neng ya dirwa e e neng maikaelelo a yone e le gore e fitlhelele batho botlhe. That was advertised by Parliament E ne e ntshitswe ke palamente for you also to be able to provide any other written submissions or even indications that you'd want to make oral submissions. You'd find the information here, and it's also on the parliamentary website. e neng e kopa gore batho ba ka nna ba romela ditshwaelo tsa bone gongwe e le ditshwaelo tse di kwadilweng kgotsa gongwe ba ka nna ba batla go dira ditshwaelo tsa bone tse di buiwang ka molomo mme o ka kgona go di bona dintlha tseo gape le mo teng ga website ya palamente. All right, I'm going to start on my left. I'm looking for 5 hands, please. Jaanong ra go simolola ka fa molemeng wa me ba ba batlang go bua ke bo mang. Come forward. So Forward. le Come ka tla ka fa forward. 3 hands pele. so far. I can ask simultaneously also those on the right, since we have seats here, to also fill the 5 seats. There's another chair available on the left. We can also take 5 from the right. So There re tla are 5 kopa chairs here. ba bangwe gape ba ba tlhano go tswa ka fa ditilo ke tse. Anybody from the right?
Go na Please le come ope- forward. go tswa ka fa mojeng ka fa. Just raise your hand. So re kopa le tsholetse letsogo ha o batla go bua. Re batla ba ba tlhano go tswa mo letlhakoreng le. Any others from the right? Ba teng ba bangwe go tswa ka fa mojeng ka fa ba ba batlang go bua. One more. Re kopa wa bofelo-felo. Thank you very much. So you'll come to the microphone here. Please don't take the microphone off the stand. The television cameras are set to see you where you're standing. And stand as close as you can to the microphones that we also be able to pick up the audio, whatever it is that you are saying. So re kopa gore ha lo tla fano fa ba gaetso lo se ke lwa ntsha microphone mo standing lo tlogele jaaka o ntse le ba mo emang gona le ka go ema gaufi thata ka mo go kgonegang ka gona mo microphone gore re kgone go utlwa sentle re utlwe seo o se buang. You see we have a member here assisting us to take your details. Re na le leloko la rona le le re thusang ka go kwala dintlha tsa lona. Make sure that you don't leave without us having your details. Elang tlhoko gore o se ka wa tsamaya o sa mona dintlha tseo. All right, so I'm going to start on the left. We've completed the details of some. Please step forward to introduce yourself and tell us your story. Thank you. All right. Good morning, everyone. My name is Duma. I'm the representative for the Democratic Alliance. I would like to start I'd like to start sharing the background that the government has introduced the tobacco products and electronic delivery system to control the bill. The bill aims to further regulate the tobacco and vaping industry. At the moment, neither the nicotine, nor the non-nicotine, nor the non-combustible products are being regulated in our country. However, the vape seems to be a better option for non-smokers. So what the DA concerns are the grouping of different products together. South Africa does not have the guidelines to regulate. South Africa does not have any guidelines or regulations regarding the cigarette and vaping products. The bill aims to address this, but it fails to distinguish between cigarettes, tobacco-based products, as well as nicotine. The non-tobacco-based electronic devices differentiated legislation was not developed. All products are regulated identically, which fails to take into account the different health risks. The second concern of the Democratic Alliance is the bill makes it unlawful to smoke within a certain distance from an open window or door. It is impossible to monitor how close one should be to a window or an open door. The third concern is the advertising and promotion of products. While a complete blanket ban on any form of advertising or promotion on all forms of smoking products have been proven effective in reducing tobacco consumption, tobacco and vape products are legal, and the industries have the right to communicate with consumers, and they in turn have the right to receive information. The state should not impose censorship or in other jurisdictions for free flow of information. Standard of manufacturing. The minister may make regulations regarding the standard of manufacturing and processing, including components of design features. This may be possible overreached by minister on how the private sector may design their products.
monitoring committee. The minister has the power to create monitoring committee with an indefinite term who may determine their own procedures. We reject the creation of other committees because there's already a relevant committee. Regulations. The minister must determine which place may not sell products and whom may sell these products. The minister must make regulations on ingredients, colorants, adjectives, and flavors which may be far too much or overreached, especially where there is no expectation or consultations are required when promoting these regulations. This is a complete executive far overreached. Sorry for that. This is a complete far executive approach. Regulations requiring owners and establishments to take action on behalf of the government, which now places an undue burden on citizens. Thank you. Ke a leboga modulasetulo, leina la me ke Karabo Duma, nna ke moemedi wa DA. Ke ne ke batla go tlhalosa fano fa gore re itumelela kgang ya gore molaotlhomo ono wa rona o batla go laola dikumo tseno tsa motsoko. Jaanong se re se tlhokomelang ke gore tse di nang le nicotine le tse di senang nicotine re tlhokomela gore di laolwa ka mokgwa o tshwanang. Me go lebega jaaka ekete vaping mokgwa ba go goga ke one o botoka go gaisa tseno tse pedi. Me bothata bo re nang le bone ke gore molaotlhomo ono o di sobokanya tsotlhe jaaka ekete ke selo se le sengwe jaaka ekete di na le bothata bo le bongwe ka go tshwana. Jaanong gore batho ba tle ba kgone go itse gore di ntse jang ba na le tshwanelo ya gore ba ka newa tshedimosetso ka ga tsona. Mme ebile gape rona jaaka batho ba DA ra itse ebile re bona go le thata gore go ka kgonega gore batho ba itse gore ba tshwanetse go gogela mo mafelong a ntseng jang a gotong a tshwanetse go monitoriwa. Kgang ya gore gape motsoko mmogo le di vaping di tshwanetse go laolwa go ya ka fa re bonang ka teng di ka fa molaong, mme fela batho gape ba tlhoka tshedimosetso e oketsegileng ka ga ntlha eno ya gore puso e batla go di laola. Re na le tona e leng gore gate e tla tlhoma melawana, mme e tshwanetse gore gape e tshwaele kgang ya gore go botswa ga dikumo tseno tsa motsoko go dirwa ka tsela e ntseng jang. Ga re batle gore go tlhomiwe dikomiti tse dingwe gape tse di tla laolang seno. Re a leboga. Dumelang ba gaetsho le baeng ba rona ba ba tswang ko parlamenteng, re a ba dumedisa le matona a rona go tswa mo kgaolong ya modiri molema. Nna ke mme Agnes Mogale go tswa ko Ward 28. Nna ke itumelela molaotlhomo o re tlang go sekaseka gompieno ka gore ke lemoga o tla thusa thata ka gore nna ka sebele ko lelapeng la ka ke na le ngwana o lwalang bolwetse ba letlalo eczema e leng gore ile ge ke simolola ke mo tsamaisa ko sepetlele ba tsa diteko ba lemoga gore mme wa gagwe o hemile motsoko a sentsene a mo imile ba re selo seo ba se bitsa passive smoking. Yaanong ngwana yo ga kgone go fola o pepile wa ntse yalo mo go se sebaka ke mo tsamaisa kgwedi le kgwedi ko dermatologisting, mme ke tlile le ene fa ge ne ba di camera ba kgona go ka mo fota ba ka fota gore o setsa le 6 years. It actually has suffered from an exposure when it comes to second-hand smoking or passive smoking. Was born blind, and the results admittedly are due to the fact that a parent was a smoker. Now the son is 6 years old. There is no change whatsoever to his health condition. So really, this bill is going to be very, very important. Even as the adults, we do feel we're suffocating when someone is smoking nearby. So this bill, we wish it can be very effective and actually gets to be passed. Thank you.
Greetings to the committee. My name is Samuel Ngakwana. I'm a volunteer of the Cancer Association of South Africa. I accept the bill, which says 100% of public places or private places where gathering is allowed should be 100%. Because currently it should be 100% non-smoking free. Because currently it's only 25%, and we see in our restaurants where people are, where 25% there will be a smoking zone there. But then the problem that we are having with that is that the waiters will be serving those people who are smoking, they become second-hand smokers. And research has shown us that about 1.2 million people are dying in South Africa because of second-hand smoking. So it must be 100% 100% smoke free. Also in schools as well, there are places where teachers smoke. It's smoking for teachers. It must also be banned because children are watching, and whatever the teacher does, they also want to copy. Because monkey see, monkey do. Cigarette should have graphic pictorials where even the young ones will see that if they buy this thing, it's going to cause them to sick, it's going to make them sick. And let us not forget that cigarette accounts for over 15 types of cancers, and that poses a lot of strain in our health system. Instead of taking the money that to be given for job opportunities and so on and so forth, we have to, the health system has to fork money for cigarette, which is, to me, according to me, it's deliberate. Thank you very much. I'm Samuel Ngakwana, and I support the bill. Ke leboga go menagane ke nna Samuel Ngakwana, ke moithaopi mo mokgatlhong wa tsa cancer. Ke amogela molaotlhomo ono o ke dumalana le one. Gone jaanong ya ka ha o tlhalosa 100% ya gore go tsubelwe mo mafelong a rileng ekete e ka lejwa gore e nne 100% e go sa tsubing sepe mo go yone. Gone jaanong mo mafelong a tshwana le di restaurant go beetswe 25% kwa thoko ya lefelo le go gogeola motsoko mo go lone. Mme di waitera tse di dirang mo mafelong ano ba goga ba hema musi wa motsoko wa batho ba ba gogang, mme seo se kotsi thata. Patlisiso e bontsha gore 1 million ya batho mo South Africa ba swa ba bolaba ke go goga motsoko. Ka jalo le ko sekolong re letsa ekete baruta bana ba ka tlogela go goga ba bonwa ke bana ka gonne bana ba copya barutwa bana. Ibile ekete go kapegwa ditshwantsho tse bana ba tla di bonang ka dinako tsotlhe tse di ba bontshang gore go goga go kotsi. Gone jaana go na le mefuta e le 15 ya kankere e leng gore e bolaya batho. So a re direng gore ba ele seno tlhoko. Ra leboga. Good morning. My name is Bonolo Molopiani, and I am the chairperson of the Pillen Psychiatric Hospital here in Mafikeng. I'm going to not talk too much about the health impacts of the cigarette and tobacco products, but rather on the matters that are aligned to it. And the first one, 3 points to be exact. The first one is the limitations of the packaging. I just want to make the committee and the people aware of the implications that would come as a result of the packaging, especially making them uniform, as it will open doors for forgery, as well making cigarettes illegally. And that is something that should be taken into consideration, as the packaging would result in lower costs for all manufacturers, as well as those who are illegal, to become a lot more cheaper to produce these cigarettes and then use the name of legitimate companies. The second one is the link between tobacco products and cannabis products.
Whilst the bill is already in place, I know that there are a lot of efforts that are being placed to actually find ways to incorporate cannabis properly into the economy, and inclusion of the impact this bill will have on tobacco products is something that I don't know if we should say that there should be a link in as much as we're saying tobacco and electronic products. Somehow combining all of them together would make a comprehensive document as opposed to having multiple documents. And the last one is, unfortunately I haven't gone through the entire bill, but I hear that there is limitations of sales in hospitals. And I'm representing not only medical professionals, but also the patients. And some of them are smokers. So I'm wondering what's going to happen during their hospitalization period, if they won't be able to access these cigarettes. I know that there are some informal traders there, but what's going to happen with these people once they are admitted? So as opposed to limiting it, I think they should find a safer way to actually distribute these products in these safe facilities. With that said, I'd like to thank you. Ke a leboga leina la me ke Bonolo Moloptjane me ke bereka gona mo Mafikeng mo ke le modulasetulo wa mokgatlo o ke o emetseng go na le dintlha tse ke ka rata go buisana ka tsone kgang ya melawana e beetsweng go dirwa ga dipakete tsa metsoko go dirwa ga tsone melao e beilweng e tlile go nna di ditlamorago tse di seng monate seno se tlile go dira gore tse dingwe tsa dipakete tseno tse e nne tse di dirilweng ka bokhukhuntswane jaaka ekete ke tsa boammaaruri mme e se tsone ka mantswe a mangwe ba tla di forjara and then mmogo le disekerete tse gotweng ke tsa eleketeroniki seno se tlile go baka kgotsa se tlile go ama ka tsela e sa siamang kgwebo ya batlhagisi ba motsoko ba e leng gore ke ba boammaaruri. Then ntlha ya bobedi ke gore dikumo tsa motsoko go kopanyeletsa le matekwana a goneng jana a dirileng gore e nne a semolao ga go bona lekete go tsawa matsapa ape a go dira gore bobedi jwa tsone bo tlatseletse sentle mo ikonoming ya rona dikumo tsa motsoko mmogo le disekerete tsa eleketeroniki re letsa gape e kete le tsone go ka tliswa tshedimosetso e oketsegileng thata ka ga tsona ka go kopangwa mo tokomaneng e le nngwe and then gape le ntlha ya go baya dithibelo malebana le go rekiswa ga dikumo tsa motsoko mo teng ga molaotlhomo wa rona ekete seno se ka dirwa ka tsela e leng gore e ka thusa ka gonne gone jaanong jana ke bereka le balwetse gape balwetse bano ba goga motsoko jaanong motho ipotsa gore ha ba o batla ba setse ba robaditswe mo bookelong tota go tlile go diragang